Hi dear students, welcome back to N. Vinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss the one of the 4 marks question, that is obtain. Here question is there, obtain an expression for the current carrying through an inductor when AC EMF is applied. Obtain an expression for the current carrying through an inductor when an AC EMF is applied. We are going to discuss about the here pure inductor. Pure inductor should be given to some AC voltage. AC voltage. Look here, we have the expression for current. Here it is one inductor, so that is having some inductance L, and that should be given to some AC. AC means what? Alternating current. So we are giving some AC voltage. Here the battery voltage should be taken as E is equals to E naught sin omega t. E is equals to E naught sin omega t. Here E is the instantaneous voltage. What is E? Instantaneous voltage, and E naught is the maximum voltage. So why we are written sin omega t? So generally the instantaneous voltage or current water may be, that should be shown like a sinusoidal wave. Sinusoidal wave. That's why we can take E is equals to E naught sin omega t. So obviously, and here there is some current is passing through an inductor, should be like this. So ఒక ఇండక్టర్ ఉంది, దాని యొక్క ఇండక్టెన్స్ మనం L అంటున్నాము, దాని యొక్క బ్యాటరీకి ఇచ్చాము. ఆ బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ ఏంది? E is equals to E naught sin omega t అన్నాము. ఇక్కడ E ఏమంటున్నాము? ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ అంటున్నాం, E naught ఏమో మాక్సిమం వోల్టేజ్ అని అంటాము. క్లియర్? సో ఇక్కడ when the current is passing through the inductor has so many turns like this. When the current is passing through it, inductor can show some opposition to the flow of current. సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఇండక్టర్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు సో మెనీ టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఆ టర్న్స్ అనేవి మనకి మ్యాక్సిమం టర్న్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఆ టర్న్స్ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్కి అపోజ్ చూపిస్తాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద అప్లైడ్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, and due to the turns there is some change in magnetic flux. Due to that some EMF is developed. That EMF is back EMF. Clear? మనం తీసుకున్న ఈ అప్లైడ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ సప్లై అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ అప్లైడ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని ఇస్తున్నాను. సో ఏ నుంచి బికి వెళుతుంది, అప్పుడు ఆ ఇండక్టర్ లోపల ఏమవుతుందంటే ఒక బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది యాజ్ పర్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో ఫ్యారడే లా ఆఫ్ ఇండక్షన్ వల్ల కొంత ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమన్నా మనం బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటున్నాము. సో ఇది ఇక్కడ లోపల జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. సో అప్పుడు మన ఇక్కడ ఏవైతే మనము తీసుకున్న సర్క్యూట్ ఏంటి? ఇండక్టర్. సో ఈ ఇండక్టర్లో ఓన్లీ బ్యాటరీ ఉంది, ఈ సర్క్యూట్లో ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉంది, ఓన్లీ మనకి బ్యాటరీ ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని ఏమంటామంటే ప్యూర్ ఇండక్టర్ సర్క్యూట్ అంటాం. ప్యూర్ ఇండక్టర్ సర్క్యూట్ అంటున్నాం. ఈ ప్యూర్ ఇండక్టర్ సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ వెళుతుంది, మనం ఇంత వోల్టేజ్ ఇచ్చాము, ఇంత వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత కరెంట్ సప్లై జరుగుతుంది, ఆ వోల్టేజ్కిను కరెంట్కి మధ్య ఎంత ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ look here, ఆ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేద్దాం. సో here I am going to say I is the current, let I is the current passing through the inductor. When the current is passing through it, what I am going to say, some EMF is induced, back EMF is induced. That should be what is, I am going to say epsilon is equals to minus L into di by dt. What is back EMF? Epsilon is equals to minus L into di by dt. So when this amount of back EMF is there, to overcome that the applied EMF must be applied EMF must be here apply some EMF that should be equals to here
applied EMF. EMF must be applies the S, this much of EMF. క్లియర్. సో మనకి ఏవైతే బి నుంచి ఏకి ఎంత బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్నాను, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ/డిటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో ఎంతైతే ఇక్కడ మనకి ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనకి అప్లైడ్ ఈఎంఎఫ్ మినిమం ఎంత అప్లై చేయాలి ఇక్కడ, ఎస్, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎప్సిలాన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇన్స్టాంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్. ఆ ఇండక్టర్ దగ్గర మనము ఇచ్చినటువంటి బ్యాటరీ అనేది కనీసం అప్లై చేయాల్సిన ఈఎంఎఫ్ ఇది. అర్థమవుతుందా? సో అటు నుంచి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత వస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ/డిటి. అప్పుడు ఆ ఇండక్టర్ నుంచి కరెంట్ వెళ్ళాలి అంటే, కరెంట్ ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మనము ఆ బ్యాటరీ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఉండాలంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఉండాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ వై హియర్ వీ కెన్ రైట్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్, minus L into di/dt. Clear? So from that what, right, E is equals to minus of minus plus L of di/dt. It's very clear. From that I am going to write E by L. I am bringing L this side, then E by L is equals to what, di/dt. సో ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది L, ఇటు వస్తే డివిజన్ అవుతుంది. E by L is equals to di/dt. మనకు కావాల్సింది కరెంట్ వాల్యూ కావాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ E by L into dt is equals to di. So this is the di, small fraction of current. So మనకి టోటల్ కరెంట్ కావాలంటే, for current we have to integrate above equation on both sides, for this equation. So integral di is equals to integral E by L dt. So here integration cancel, integration both are cancel. I is equals to what is the value of E, this one. So I am going to write here E means what, E naught sin omega t by L, and integral it is dt. Clear? Here E naught is maximum voltage in that circuit, that's why it is constant. That's why I am going to write here E naught is constant, and L is what, inductance of the inductor. E naught అనేది ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం అప్లైడ్ వోల్టేజ్, L అనేది ఏంటి మనకి ఆ ఇండక్టర్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ ఇండక్టర్ ఎంత అపోజిషన్ చూపిస్తుందో దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ L. సో అప్పుడు E naught by L ఇంటిగ్రల్ sin omega t dt. Here E naught is constant, L also constant. So we have one formula, it is there, integral sin nx dx. Integral sin nx dx is equals to minus cos nx by n. Clear? Integral sin nx dx, what is formula, minus cos nx by n. Like that, here I is equals to E naught by L. Sin nx ఏమన్నా మనం మైనస్ కాస్ x అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ cos omega t. For again omega t, what do you write here, omega. Then I is equals to E naught by omega L. This is omega into L minus, this is what, cos omega t. Here omega L. So here where omega L is equals called as the XL. What is XL here? Inductive reactance. What it is? Inductive reactance. So what is mean by inductive reactance? The total resistance offered by the entire pure inductor circuit. The resistance offered by this pure inductor circuit should be called as inductive reactance. సో అంటే ఈ సర్క్యూట్లో మనకి మొత్తం ఆ సర్క్యూట్ వల్ల వచ్చేటువంటి రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్, అపోజిషన్ టు ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. సో ఈ సర్క్యూట్ మొత్తంలో వచ్చేటువంటి అపోజిషన్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటున్నాం. అప్పుడేమవుతుంది, I is equals to minus E naught by XL of cos omega t. సో దీనికి మనకు కొంత స్పేస్ కావాలి. లాస్ట్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ some space. That equation should be written as here I is equals to
minus E naught by XL. So here we can write sine of pi by 2 minus omega t. So what do we write here? Cos theta is equals to what? Nothing but sine of 90 minus theta. We can write like that. Here instead of cos omega t, we can write sine of pi by 2 minus omega t. So ఇక్కడ cos omega t ఉంది, మనకు cos theta అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? sin of 90 minus theta రాసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి దాని నుంచి మనం ఏం రాస్తున్నాం? I is equals to minus E naught by XL of sin of pi by 2 minus omega t. And the same equation can be written as here I is equals to E naught by XL, E naught by XL of, here we can write sin of omega t minus pi by 2. So this is the expression for, what is expression for current in that circuit? Current in that circuit, I is equals to E naught by XL of sin omega t minus pi by 2. So dear students, we need some more space here. From that, here tell me what is E naught? What is E naught? E naught is the, here E naught is the maximum EMF, maximum applied EMF. And what is XL? Total resistance or maximum resistance in that circuit. Maximum EMF by total resistance. So what we know actually, V is equals to IR, we know that. From that what, right? I is equals to V by R. Potential by resistance, nothing but what is current. That's why here this value should be equals to the maximum current. So that's why then what we can write, I is equals to I naught of sin of omega t minus pi by 2. I is equals to sin of omega t minus pi by 2. This is the amount of current in the pure inductor circuit. మనకి ఆ ఇండక్టర్ సర్క్యూట్లో పెడుతున్నటువంటి కరెంట్కి ఈక్వేషన్ ఏంది? I is equals to I naught sin of omega t minus pi by 2. ఇక్కడ I అంటే ఏంటి మళ్ళీ? I is the instantaneous current. What is I is the instantaneous current and I naught is the maximum current in the circuit. So therefore from that equation what you have write? So in pure inductor circuit, in pure inductor, current is lag by voltage by pi by 2. So in pure inductor the current must be lag by the voltage by pi by 2. సో అంటే ఆ సర్క్యూట్లో మనకి కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు పై బై 2 తక్కువగా ఉంది. ల్యాగ్ మీన్స్ లెస్. సో pi by 2 phase angle how much? Pi by 2 or this is also equals to 90 degrees. Clear? In pure inductor circuit the current is lag of voltage by S. So you can write one more time here, no problem, clearly. In pure inductor circuit current is lag voltage by phase angle pi by 2 or 90 degrees. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ కన్నా పై బై 2 వెనకబడింది అంటున్నాం. దీన్ని ఇంకోలా రాయొచ్చు, ఎలా? ROR, వోల్టేజ్ లీడ్స్ ది కరెంట్ బై పై బై 2. సో కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ కన్నా పై బై 2 తక్కువ ఉందని అనొచ్చు, లేదా వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ కన్నా పై బై 2 ఎక్కువ ఉందని అనొచ్చు. ఓకేనా?